Hello students, we have started unit number 4 multiple integrals. So in first lecture we have discussed the example of the single integration, double integration and triple integration, and we have discussed the geometrical meaning of the single integration. So as you know, single integration gives the area bounded by the curve fx and its limit x is equal to a and x is equal to b, and we have mentioned there double integration gives the volume and triple integration gives the mass. So in this lecture, first of all we discuss the definition of the double integration and we will discuss its geometrical meaning. So let's start our second lecture in unit number 4 multiple integrals. Suppose you are given three shapes. First one is square, second one is rectangle, and third one is non-rectangular any shape. So question is, what is the area of this square? So as you know, if length of square is L, then area of this square is the L square. If length of rectangle is L and height is H, then area of the rectangle is L into H. But can you say what is the area of this shape? So we have not any formula to find the area of the non-rectangular shape. This shape neither a square nor a rectangle. So we can't find the directly area of this non-rectangular shape. મિત્રો આપણી પાસે કોઈ એવી ફોર્મ્યુલા છે નહીં કે જેનાથી આપણે કોઈ નોન રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપ આપેલો હોય તો એનો એરિયા આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. વી હેવ અ ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ સ્ક્વેર ઇઝ એલ સ્ક્વેર. વી હેવ અ ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ રેક્ટેંગલ એઝ વી નો એલ ઇન્ટુ એચ, બટ વી હેવ નોટ એની ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ નોન રેક્ટેન્ગ્યુલર shape. So first of all here we discuss how to find the area of this type non rectangular shape. મિત્રો પહેલા આપણે એ સમજીશું કે કોઈ non rectangular region છે એનો એરિયા આપણે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આપણે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. Now I draw this non rectangular region on our xy plane. This is the x-axis, this is the y-axis. So here we draw our non-rectangular region on xy plane. Now question is to find the area of this non-rectangular region. મિત્રો જે આપણે xy પ્લેનમાં રિજન ડ્રો કરેલ છે એનો એરિયા આપણે ફાઇન્ડ કરવો છે. સો હિયર વી ડિસ્કસ ધી મેથડ ટુ ફાઇન્ડ ધી એરિયા ઓફ ધીસ નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજન. હવે મિત્રો આપણને એરિયા કેનો ખબર છે? રેક્ટેંગલનો આપણને એરિયા ખબર છે. રેક્ટેંગલનો એરિયા થશે એલ ઇન્ટુ એચ. જો આપણી પાસે લેન્થ એલ હોય અને હાઇટ એચ હોય તો રેક્ટેંગલનો એરિયા આપણને ખબર છે એલ ઇન્ટુ એચ. હવે જે આપણું આ રિજન છે એ નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજન છે એનો એરિયા આપણને ખબર છે નહીં, પણ આપણે જે એરિયા જાણીએ છીએ આ રેક્ટેંગલનો એરિયા આપણને ખબર છે. ધેટ મીન્સ હિયર વી ડિવાઇડ ધીસ નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજન ઇન એન સબ રેક્ટેંગલ. મિત્રો જે આપણો નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજન છે એને આપણે સબ રેક્ટેંગલમાં કન્વર્ટ કરીશું. મીન્સ જે આપણો નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજન છે એને આપણે રેક્ટેંગલમાં કન્વર્ટ કરતા જઈશું અને જે આપણે રેક્ટેંગલ આની અંદર ડ્રો કરશું એ બધાનો એરિયા તો આપણને ખબર છે, અને એ બધા રેક્ટેંગલનો જો આપણે એડિશન કરી તો આપણને કેનો એરિયા મળશે? તો કે જે આપણો નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજન છે એનો એરિયા આપણને મળી જશે. સો હિયર વી ડિવાઇડ ધીસ નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજન ઇન એન સબ રેક્ટેંગલ. So here we draw sub rectangle in this way. તો આપણો જે નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજન છે મિત્રો એને n સબ રેક્ટેંગલમાં આપણે ડિવાઈડ કરેલ છે. સો હિયર વી ડિનોટ ધીસ પોઈન્ટ x is equal to a, and second thing is length of each rectangle is the L. મિત્રો જે દરેક રેક્ટેંગલ છે એની લેન્થ h ફિક્સ છે. So length of each rectangle is the L. So now this is the first point, x is equal to a and length is h. Then what is the second point? મિત્રો સેકન્ડ પોઈન્ટ કોણ થશે? આપણો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a છે અને આ જે ડિસ્ટન્સ છે બે પોઈન્ટ વચ્ચેનું h છે, તો સેકન્ડ પોઈન્ટ થશે a પ્લસ h.
So this is the second point, a plus h. Similarly, this is the third point. So third point is the a plus 2h. Fourth point is the a plus 3h. Continue in this way. આ પોઈન્ટ હશે મિત્રો આપણો a plus n minus 1 into h, because here we divide this region in n rectangular part. And last point is a plus nh, and we denote last point x is equal to b. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે જે નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયન ડ્રો કરેલ છે એ કેની વચ્ચે ડ્રો કરેલ છે, x is equal to a and x is equal to b. So this is the equation of the line x is equal to a, and this is the equation of the line x is equal to b. So here we find the area of this non rectangular region bounded by the line x is equal to a and x is equal to b. હવે મિત્રો જે આપણે રેક્ટેંગલ ડ્રો કરેલ છે એના એરિયા આપણને ખબર છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી કમ્પ્લીટ અવર રેક્ટેંગલ. મિત્રો જે આપણો ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ છે તો રેક્ટેંગલ પ્રમાણે બંનેની હાઇટ સરખી હોવી જોઈએ. તો આપણો જે ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ છે એમાં એક બાજુ હાઇટ ઓછી છે અને એક બાજુ હાઇટ વધારે છે, તો એને આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હાઇટ સરખી કરી લઈએ. મીન્સ હિયર વી ડ્રો ધીસ રેક્ટેંગલ ઇન ધીસ ફોર્મ. નાઉ ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ રેક્ટેંગલ, ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ વન, ધીસ ઇઝ ધ ફોર્થ વન, ધીસ ઇઝ ધ ફિફ્થ વન. કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે. હવે મિત્રો આપણા રેક્ટેંગલ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ વન, ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ. કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે, એન્ડ ધીસ વન ઇઝ ધી nth રેક્ટેંગલ. સો એઝ યુ નો વી નો ધી એરિયા ઓફ ધી રેક્ટેંગલ. હવે મિત્રો દરેક રેક્ટેંગલની આપણને લેન્થ ખબર છે. નાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધી હાઇટ. નાઉ સી ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ, હવે મિત્રો આ જે પોઈન્ટ છે એનો એક્સ કોઓર્ડિનેટ એ છે, તો આ પોઈન્ટના કોઓર્ડિનેટ કોણ થશે? હિયર વી રાઇટ ધી કોઓર્ડિનેટ ઓફ ધીસ પોઈન્ટ a, and y coordinate is f of a. મિત્રો x coordinate a છે તો y coordinate કોણ થશે? f of a થશે. So here f of a denote the height of this rectangle. મિત્રો જે આપણો y coordinate છે એ આપણા રેક્ટેંગલની હાઇટ બતાવશે. સો આ જે આપણો ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ છે એની લેન્થ થશે h અને એની હાઇટ થશે f of a. સો એરિયા ઓફ ધ ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ ઇઝ h into f of a, means length into height. સિમિલરલી જે આપણો સેકન્ડ રેક્ટેંગલ છે એની લેન્થ h છે અને હાઇટ કોણ થશે મિત્રો? આપણું સેકન્ડ પોઈન્ટ છે a plus h, તો એની હાઇટ થશે f of a plus h. So height of this second rectangle is the f of a plus h. Similarly in third one, height of this rectangle is the a plus 2h. Continue in this way. Last જે રેક્ટેંગલ છે મિત્રો એની હાઇટ થશે a plus n minus 1 into h. હવે મિત્રો દરેક રેક્ટેંગલની આપણને લેન્થ અને હાઇટ ખબર પડી ગઈ છે. સો હિયર વી ડુઈંગ ધી એડિશન ઓફ ઓલ રેક્ટેંગલ એરિયા ઇન ધીસ વે. જે આપણો ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ છે એનો એરિયા કોણ થશે? લેન્થ ઇઝ h and height is f of a. So h into f of a. So this is the area of the first rectangle. Now we find the area of the second rectangle. Length is same h and height is f of a plus h. Third one, h into f of a plus 2h. Continue in this way. મિત્રો જે આપણો nth રેક્ટેંગલ હશે એની હાઇટ તો h જ રહેશે, સોરી લેન્થ h હશે, પણ હાઇટ કેટલી હશે? a plus n minus h, because this point is, મિત્રો આ જે પોઈન્ટ છે આપણો કોણ છે? a plus n minus h છે. ધેટ મીન્સ આ જે આપણો પોઈન્ટ છે એના કોઓર્ડિનેટ હશે a plus n minus 1 into h 2h, અને જે આપણો પોઈન્ટ હશે f of a plus n minus 1 h હશે. So this is the height of our last rectangle. So continue in this way. તો જે લાસ્ટ આપણો રેક્ટેંગલ છે એનો એરિયા થશે h into y coordinate is the f of a plus n minus 1 into h. હવે મિત્રો આપણે આ દરેક રેક્ટેંગલનું આપણે એડિશન કરેલ છે, તો એ જે આપણને એરિયા મળશે ફાઇનલ એ કયો એરિયા મળશે? તો કે જે આ બાઉન્ડેડ રિજિયનથી જે આપણો એરિયા છે એ આપણને એરિયા આપશે. હવે ક્વેશ્ચન એ થાય કે જે આપણને એરિયા મળેલો છે એ એક્ઝેક્ટ આજે જે બાઉન્ડેડ આપણે રિજિયન છે એનો જ એક્ઝિસ્ટ થયો છે? તો કે ના. વાય? બિકોઝ આજે આપણે મિત્રો રેક્ટેંગલ ડ્રો કરેલ છે એમાં આજે આપણા રિજિયનનો એરિયા કવર થયેલ છે નહીં. આપણે તો આ પણ એરિયા કાઉન્ટ કરવાનો છે, તો એ જે આપણે રેક્ટેંગલનો એરિયા કવર કરેલ છે એમાં જે હાઇલાઇટ કરેલ છે એ રિજિયન કવર થયેલ છે નહીં. એ જ રીતે મિત્રો આ જે એરિયા છે હજી બાકી છે
એ પણ રિજિયનની અંદરનો જ એરિયા છે પણ હજી કેલ્ક્યુલેટ થયેલો છે નહીં. સિમિલરલી ધીસ એરિયા. મિત્રો સામે એવું પણ બન્યું છે જે આપણે રેક્ટેંગલ આપણે કન્સિડર કર્યા છે એમાં અમુક રિજિયન જે આપણો બાઉન્ડેડ રિજિયન છે એની બહારનો રિજિયન પણ કેલ્ક્યુલેટ થઈ ગયો છે. આ જે રેક્ટેંગલ છે મિત્રો એનો એરિયા આપણે કવર કરી તો એમાં જે બહારનો એરિયા છે એ પણ કેલ્ક્યુલેટ થયેલ છે જે આપણે જોતો નથી. એ જ રીતે આ રેક્ટેંગલમાં મિત્રો તો અહીંયા બે પોસિબિલિટી મિત્રો જનરેટ થઈ ગઈ. જે આપણે રેક્ટેંગલનો એરિયા ફાઇન્ડ કરીને એડિશન કરેલ છે એમાં અમુક રિજિયન જે બાઉન્ડેડ રિજિયનો બાકી રહી જાય છે અને અમુક રિજિયન જે બાઉન્ડેડ રિજિયન છે એના બહારનો પણ કેલ્ક્યુલેટ થઈ જાય છે. તો મિત્રો આપણે એ એરર દૂર કરવી છે. નાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ એરિયા મીન્સ આપણે આ એરિયા કવર કરવો છે અને આ એરિયા આપણે દૂર કરવો છે. તો એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? સો ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ એરિયા હિયર વી ડિવાઇડ ધીસ રિજિયન ઇન અનધર સબ રેક્ટેંગલ. મિત્રો જે આ એરિયા જે આપણે કવર કરવો છે એ કવર કરવા માટે રિજિયનને હજી આપણે પાછા રેક્ટેંગલમાં ડિવાઈડ કરી નાખીએ. નાવ વી ડિવાઈડ ધીસ રિજિયન રેક્ટેંગલ ઇન સબ રેક્ટેંગલ. તો મિત્રો જે આપણો ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ છે એને પાછા આપણે સબ રેક્ટેંગલમાં ડિવાઈડ કરેલ છે. એ કરવાથી જે આપણો રિજિયન બાકી રહી જતો હતો એ પણ કાઉન્ટ થશે. એ જ રીતે જે આપણા રેક્ટેંગલ છે એને સબ રેક્ટેંગલમાં પાછા ડિવાઈડ કરતા જઈશું. So here we divide our rectangle in again sub rectangles. Again we apply the same process. અગેન મિત્રો જે આપણે રેક્ટેંગલ મળ્યા છે એ દરેકનો આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કરીએ એનું એડિશન કરીશું. તો જે આપણને એરિયા મળશે એ કયો એરિયા મળશે? જે બાઉન્ડેડ રિજિયન છે એનો એરિયા મળશે. પણ જે મિત્રો હવે એરિયા મળશે એ જે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેળવ્યો છે એના કરતાં એક્યુરેટ હશે. કારણ કે હવે એરર ઓછી થઈ ગઈ છે. કારણ કે એમાં જે આ રિજિયન બાકી રહી જતો એ પણ કાઉન્ટ થશે અને જે વધારે રિજિયન આવી જતો હતો એ પણ હવે ઓછો થતો જશે. પણ હજી મિત્રો એ એક્યુરેટ આન્સર હશે નહીં. કારણ કે હજી એમાં પણ અમુક રિજિયન બાકી રહી જતો હશે. તો મિત્રો આપણે જે બાઉન્ડેડ રિજિયન છે એનો દરેક રિજિયન આપણે કાઉન્ટ કરવો છે અને જે વધારાનો રિજિયન છે એને આપણે દૂર કરવો છે. તો એના માટે આપણે જે રેક્ટેંગલ છે મીન્સ આપણે એન્ડ પાર્ટ કરેલ છે એને ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ કરી નાખી. મીન્સ જે આપણે પાર્ટ પાડેલ છે રિજિયનના એને ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ કરી નાખી તો જે આપણો રિજિયન બાકી રહી જાય છે એ પણ કાઉન્ટ થઈ જશે અને જે વધારાનો રિજિયન છે એ પણ દૂર થતું જશે. સો ઇન શોર્ટ અગેન મિત્રો જે સબ રેક્ટેંગલ છે એને વળી પાછા આપણે ડિવાઈડ કરી. તો હવે જેમ આપણે રેક્ટેંગલની અંદર સબ રેક્ટેંગલ ઇન્ક્રીઝ કરતા જશું એમ શું થશે? જે રિજિયન બાકી રહી જતો હતો એ ઇન્ક્લુડ થતો જશે અને જે વધારે રિજિયન હતો એ હવે દૂર થતો જશે. તો મિત્રો જે આપણો નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયન છે એનું આખો રિજિયન આપણે કવર કરવા માટે જે આપણા રેક્ટેંગલની સંખ્યા છે મીન્સ આપણે એન પાર્ટ પડેલ છે એને ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ કરી નાખી. તો જે આપણો નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયન છે એનો દરેક રિજિયન કવર થઈ જશે અને જે વધારાનો રિજિયન છે એ દૂર થઈ જશે. સો હિયર વી રાઇટ એઝ take n tends to infinitive. ટેક n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ. તો મિત્રો આપણે જે રેક્ટેંગલની સંખ્યા જે ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ કરી નાખી તો અહીં ઓબ્ઝર્વ કરો જોઈએ જે હવે રેક્ટેંગલ હશે એ ખૂબ કેવા થઈ ગયા છે? એકદમ નાના થઈ ગયા છે અને એનો જે એરિયા મળશે એ કેવો મળશે? ટેન્સ ટુ 0, એકદમ 0ની નજીક થઈ જશે. કારણ કે આપણે જે રેક્ટેંગલની સંખ્યા હતી એ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ કરી નાખેલ છે જેનાથી દરેક રેક્ટેંગલનો એરિયા કેવો થઈ જશે? ટેન્સ ટુ 0. સો ટેક n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ as area tends to 0. So here we write as this sum in this form is equal to limit n tends to infinity area tends to 0. And this formula is nothing but our single integration a to b fx
dx મિત્રો આ બીજું કાંઈ નથી, આપણી જે સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશન છે એની ડેફિનેશન છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનની ડેફિનેશન ડિફાઇન કરેલી છે. સો ઇફ યુ નો ધી ડેફિનેશન ઓફ ધી સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશન ધેન યુ કેન ઇઝીલી અંડરસ્ટેન્ડ ધી ડેફિનેશન ઓફ ધી ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન. ધેટ્સ વાય ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ ડિસ્કસ હિયર ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશન. તો મિત્રો સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશન ડેફિનેશન આ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવેલી છે. તો મિત્રો આ જે એરિયા મળે છે એને ઇન્ડિકેટ કરવામાં આવે છે ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx. So this is our region bounded by the limit x is equal to a and x is equal to b, and this is nothing but our curve y is equal to fx. We already discussed in first lecture about the integration 1 to 2 x square dx. એ જ રીતે મિત્રો આપણો જે આ region છે એ bounded થશે x is equal to a and x is equal to b and curve y is equal to fx is nothing but the integration a to b fx dx. So single integration a to b fx dx gives the area of this bounded region. So in this way we can calculate the area of the non-rectangular region. તો મિત્રો કોઈ પણ નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયન આપેલો હોય તો એનો એરિયા આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ? સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનની મદદથી. તો જે આપણો રિજિયન હશે નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયન એ બાઉન્ડેડ હશે બાય ધી લિમિટ x is equal to a and x is equal to b and by the function y is equal to fx. તો મિત્રો જે આ સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનનો આન્સર એક્ઝિસ્ટ થશે એ શું આપશે? એરિયા ઓફ ધીસ નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયન બાઉન્ડેડ બાય ધી લાઇન x is equal to a, x is equal to b and curve y is equal to fx. So in same way here we define the definition of the double integration. તો મિત્રો આપણે ઓલરેડી ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન શું આપે છે? વોલ્યુમ આપે છે. તો સેમ કોન્સેપ્ટ હિયર વી એપ્લાય ઇન અવર ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન્સ. તો મિત્રો જે રીતે આપણને સ્ક્વેરનો એરિયા ખબર છે, રેક્ટેંગલનો એરિયા ખબર છે, એ જ રીતે આપણને 3 ડાયમેન્શનમાં ક્યુબનું વોલ્યુમ ખબર છે. વોટ ઇઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ ધ ક્યુબ? This is the cube. If length, breadth and height of cube is L, then volume of the cube is the L cube. Volume of the rectangle cube this is known as the rectangular cube. Length is L, breadth is B and height is the H. લંબાઈ મિત્રો L હોય, એની પહોળાઈ B હોય બ્રેથ, એન હાઇટ H હોય તો એનો એરિયા થશે વોલ્યુમ હશે એનું LBH. સિમિલરલી વી નો અબાઉટ ધ વોલ્યુમ ઓફ ધ સિલિન્ડર. We know the volume of the cylinder. If radius r and height is the h, then volume of the cylinder is the pi r square h. Now my question is, can you say what is the volume of this shape? મિત્રો જે રીતે આપણે નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયનનો એરિયા આપણે ફાઇન્ડ કર્યો એ જ રીતે આ જે આપણો શેપ છે એ નોન રેક્ટેંગ્યુલર શેપ છે. સો હિયર વી ડોન્ટ નો ધી વોલ્યુમ ઓફ ધીસ શેપ. તો આપણી પાસે એવી કોઈ ફોર્મ્યુલા નથી કે જેના મદદથી આપણે કોઈ નોન રેક્ટેંગ્યુલર 3 ડાયમેન્શનલ રિજિયન આપેલો હોય તો એનો એરિયા આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. તો જે રીતે મિત્રો આપણે નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયનની અંદર આપણે શું ડ્રો કરેલા હતા? રેક્ટેંગલ, બીકોઝ વી નો ધી એરિયા ઓફ ધી રેક્ટેંગલ. સેમ કોન્સેપ્ટ હિયર વી એપ્લાય ઇન ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન. મિત્રો આ નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયન છે 3 ડાયમેન્શનમાં, તો આનું વોલ્યુમ એક્ઝિસ્ટ થશે, તો આનું વોલ્યુમ શું હશે આપણને ખબર છે નહીં. તો એ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણને વોલ્યુમ કેનું ખબર છે? વી નો ધી વોલ્યુમ ઓફ ધી રેક્ટેંગલ ક્યુબ. મિત્રો આપણને રેક્ટેંગલ ક્યુબનું વોલ્યુમ આપણને ખબર છે. તો જે રીતે આપણે નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયનને n સબ રેક્ટેંગલમાં ડિવાઈડ કરેલ છે એ જ રીતે નોન રેક્ટેંગ્યુલર રિજિયન 3 ડાયમેન્શનમાં છે એને આપણે n સબ રેક્ટેંગલ ક્યુબમાં ડિવાઈડ કરીશું. હવે દરેક રેક્ટેંગલ ક્યુબનું આપણને વોલ્યુમ ખબર છે અને બધાનું એડિશન કરવાથી આપણને કોણ મળશે મિત્રો? વોલ્યુમ ઓફ ધીસ નોન રેક્ટેંગ્યુલર શેપ. અગેન વી એપ્લાય ધી સેમ કોન્સેપ્ટ. જે આપણે n આપણે રેક્ટેંગ્યુલર ક્યુબ ડ્રો કરીશું એનાથી જે વોલ્યુમ મળશે એ પરફેક્ટ મીન્સ એક્યુરેટ આપણું વોલ્યુમ હશે નહીં. અમુક જે એરિયા છે બાકી રહી જતો હશે, અમુક એરિયા વધારાનો આવી જતો હશે, પણ એ આપણે પરફેક્ટ એરિયા પરફેક્ટ વોલ્યુમ મેળવવા માટે જે આપણા
રેક્ટેન્ગ્યુલર ક્યુબ છે એની સંખ્યા કેવી કરી નાખશું, ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. એ કરવાથી જે આપણે વધારાનો રિજિયન હશે એ દૂર થઈ જશે અને જે બાકી રહી જતો હશે રિજિયન એ પણ કાઉન્ટ થઈ જશે. અને એ બધાય રેક્ટેન્ગ્યુલર ક્યુબનું આપણે એડિશન કરીશું તો ફાઇનલી આપણને જે વોલ્યુમ મળશે એ આ નોન રેક્ટેન્ગ્યુલર રિજિયનનું વોલ્યુમ મળશે. અને એને ડિનોટ કરવામાં આવે છે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન રિજિયન આર એફ ઓફ એક્સ વાય ડીએક્સ ડીવાય. જે રીતે મિત્રો આપણે સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં આ જે ફોર્મ્યુલા હતી એને ડિનોટ કરી છે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન એ ટુ બી એફ એક્સ ડીએક્સ. એ જ રીતે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં જે વોલ્યુમનું આપણે એડિશન કરીશું એને ડિનોટ કરવામાં આવે છે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન આર એફ એક્સ વાય ડીએક્સ ડીવાય. So in this way your definition of the double integration defined. So now first of all here we write the definition of the double integration. Now write down the definition of the double integrals. First of all here we draw the figure. જે રીતે મિત્રો આપણે સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં નોન રેક્ટેન્ગ્યુલર રિજિયનને આપણે XY પ્લેનમાં ડ્રો કરેલ હતા એ જ રીતે અહીં આપણો જે નોન રેક્ટેન્ગ્યુલર રિજિયન છે 3 ડાયમેન્શનલી એને 3 ડાયમેન્શનલી ડ્રો કરીશું. So this is the non-rectangular region, and to find the volume of this non-rectangular region. So again here we apply the same thing. Here we divide the region in n sub-rectangle cube. So how to divide? See here. Now here we draw rectangular cube. So in this same way, here we consider the n sub rectangle cube. મિત્રો અહીં આપણે એક જ રેક્ટેંગલ ક્યુબ ડ્રો કરેલ છે. એ જ રીતે આ જે નોન રેક્ટેંગલ રિજિયન છે એની અંદર n સબ રેક્ટેંગલ ક્યુબ આવેલા છે. જે રીતે આપણે 2 ડાયમેન્શનમાં જે રિજિયન હતો એની અંદર n સબ રેક્ટેંગલ ડ્રો કરેલા હતા, એ જ રીતે આ જે આપણું રિજિયન છે એની અંદર n સબ રેક્ટેંગલ ક્યુબ આવેલા છે. So now to find the volume of this rectangle cube, મિત્રો જે આપણો રેક્ટેંગલ ક્યુબ છે એનું આપણે વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવું છે. સો હિયર વી સી સપોઝ ધીસ વન ઇઝ ધી ith રેક્ટેંગલ ક્યુબ. મિત્રો આ જે આપણે રેક્ટેંગલ ક્યુબ ડ્રો કરેલ છે એને આપણે ith નંબરનો રેક્ટેંગલ ક્યુબ કન્સિડર કરીએ છીએ. સો હિયર ધીસ રિજિયન ડિવાઇડ ધી n સબ રેક્ટેંગલ ક્યુબ. એમાંથી આ જે આપણે રેક્ટેંગલ ક્યુબ આને ડ્રો કરેલ છે એને આપણે ith નંબરનો કન્સિડર કરી લઈએ. સો નાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધી વોલ્યુમ ઓફ ધીસ ith નંબર રેક્ટેંગલ ક્યુબ. સો ધીસ ઇઝ ધ લેન્થ, ધીસ ઇઝ ધ બ્રેથ મીન્સ પહોળાઈ, અને આ થશે આપણે એની હાઇટ. સો હિયર ધીસ લેન્થ ઇઝ પેરેલલ ટુ y એક્સિસ. This length is parallel to y axis, so this length is say yi, and
this breadth is parallel to x axis, say xi, and this the height parallel to z axis, so say zi. So what is the volume of this rectangular cuboid? So volume of this rectangle cube is xi yi into zi. તો એ જ રીતે મિત્રો જે n રેક્ટેંગલ ક્યુબ છે એ દરેકનું આપણને વોલ્યુમ ખબર હશે. જે ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ ક્યુબ હશે એનું વોલ્યુમ હશે xi x1 y1 z1 પ્લસ x2 y2 z2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ xn yn zn. તો મિત્રો દરેક રેક્ટેંગલ ક્યુબનું આપણને વોલ્યુમ ખબર પડી ગઈ છે. સો હિયર વી એપ્લાય ધીસ સેમ થિંગ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી રાઇટ ધીસ થિંગ્સ. This is the surface in 3 dimensions. First of all, here we write as, write down the definition. Let A be a region, let A be a finite region in XY પ્લેન. મિત્રો જે આપણો રિજિયન આવેલો છે એ ફાઇનાઇટ રિજિયન છે, બાઉન્ડેડ છે, અને કયા પ્લેનમાં આવેલો છે? XY પ્લેનની અંદર. સો હિયર it is our region A is a finite region bounded and belongs in XY plane. So here it is, let A be a finite region in XY plane. Let f of xy be a function of variable x and y. મિત્રો જે આપણું આ જે ફંક્શન છે z જેવું લખ્યું xy એ xy નું ફંક્શન હશે. સો લેટ f of xy be a function of two variable x and y which is continuous at each point on region A. મિત્રો જે આપણું કંઈ ફંક્શન હશે z ઇક્વલ f of xy એ આપણો જે રિજિયન છે એ રિજિયનના દરેક પોઈન્ટ આગળ કન્ટિન્યુ હશે, મીન્સ દરેક પોઈન્ટ આગળ એની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થતી હશે. So let A be a finite region in XY plane. Let f of xy be a function of two variable x and y which is continuous at every point in the region A. Now we divide this region in n sub rectangle. So here it is. Now divide the region A into n parts of area delta A1, delta A2 up to delta AN such that મિત્રો જે આપણો આ જે XY પ્લેનમાં રિજિયન છે એ રિજિયનને આપણે n સબ રેક્ટેંગલમાં ડિવાઈડ કરેલ છે. ના ઓબ્ઝર્વ ધીસ ધ ઓલ આર ધી સબ રેક્ટેંગલ. જે આપણે રિજિયનની અંદર n પાર્ટ્સ કરેલા છે એ દરેક કોણ થશે? સબ રેક્ટેંગલ થશે. તો આ સબ રેક્ટેંગલ છે તો એરિયા કોણ થશે? મિત્રો જે આપણે આ રેક્ટેંગલ હાઇલાઇટ કરેલ છે આનો એરિયા કોણ થશે? xi into yi gives the area of this rectangle. હવે મિત્રો ડેલ્ટા આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? જ્યારે પણ આપણે સ્મોલ મેજર બતાવવાનું હોય અથવા ઇન્ડિકેટ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે યુઝ કરીએ છીએ ડેલ્ટા. સો ડેલ્ટા A1 ડિનોટ ધી એરિયા xi x1 y1. તો મિત્રો ડેલ્ટા A1 બતાવે છે જે આપણો બાઉન્ડેડ રિજિયન છે, ફાઇનાઇટ રિજિયન છે, એનો જે ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ હશે એનો એરિયા હશે x1 y1. તો એરિયાને આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ ડેલ્ટા A1. ડેલ્ટા A2 ડિનોટ
the area of the second rectangle x2 y2. So in this way delta ai denote the area xi yi of the ith rectangle. તો મિત્રો જે આપણો રેક્ટેંગલ ક્યુબ છે એની આ જે સરફેસ છે એ કેવી હશે, રેક્ટેંગલ હશે, એનો એરિયા શું થશે, xi yi. Here we denote this area by delta a1 such that here we write as the delta a1 z1 plus delta a2 z2. So now you understand this delta a1 z1 denote the volume of our rectangular cube. જે આપણે રેક્ટેંગલ અહીંયા ડ્રો કરેલ છે મિત્રો, એમાંથી જે આપણો ફર્સ્ટ રેક્ટેંગલ ક્યુબ હશે એનું વોલ્યુમ થશે ડેલ્ટા a1. ડેલ્ટા a1 gives the area અને આપણે z1 મીન્સ એની હાઇટ વડે આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ. સો ડેલ્ટા a1 z1 gives the volume of the first rectangle cube. Similarly delta a2 z2 plus delta a3 z3 plus up to plus delta an zn, and delta a1 is nothing but x1 y1. So you can also write it down, x1 y1 z1 gives the volume of the first rectangle cube, x2 y2 z2 gives the volume of the second rectangle cube, where x1 is the length, y1 is the breadth, and z1 is the height. So in this way here we doing the sum of all rectangle cube. So here we write this form in summation form. Summation I is equal to 1 to n delta ai zi. મિત્રો જે આપણે દરેક વોલ્યુમનું એડિશન કરેલ છે અને આપણે સમેશન ફોર્મમાં લખેલ છે, સમેશન i is equal to 1 to n delta ai zi. અગેન યુ વેરી એપ્લાય ધી સેમ થિંગ. હવે મિત્રો જે આપણે રેક્ટેંગલની સંખ્યા હશે એને કરી નાખશું ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ. સો હિયર વી રાઇટ increase the number of subdivisions. So here increase the number of the subdivisions means જે આપણે રેક્ટેંગલ લાઈન ડ્રો કરેલ છે મિત્રો એની સંખ્યા આપણે ઇન્ક્રીઝ કરશું. So increase the number of subdivisions, then area of each subdivision tends to 0. તો મિત્રો આપણે જે સબ ડિવિઝન છે એની સંખ્યા આપણે વધારતા જઈએ તો જે દરેકનો એરિયા કેવો થઈ જશે, ટેન્સ ટુ 0 થઈ જશે. ધેટ મીન્સ ઇન્ક્રીઝ ધી નંબર ઓફ સબ ડિવિઝન્સ, ધેન એરિયા ઓફ ઇચ સબ ડિવિઝન્સ ટેન્સ ટુ 0. I erase here this portion. So here we write as the limit n tends to infinity is delta a tends to 0 summation I is equal to 1 to n delta ai zi is called double integrals under the curves z is equal to f of xy and bounded by the region A. It is denoted by double integration region A f of xy dx dy. So that means double integration over region A f of xy dx dy is equal to limit n tends to infinity delta a tends to 0 summation I is equal to 1 to n delta ai into zi.
So this is the formula of the double integrations. મિત્રો ખાસ વસ્તુ આપણે એ સમજવાની છે કે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે જરૂર પડશે રિજિયનની. સો સમટાઈમ યુ આર ગિવન રિજિયન ડાયરેક્ટલી મીન્સ યુ આર જસ્ટ ડાયરેક્ટલી ગિવન ધી લિમિટ. સમટાઈમ યુ આર નોટ ગિવન ધી લિમિટ બટ યુ આર ગિવન ધ લિમિટ ઇન ફોર્મ ઓફ ધી રિજિયન. સો એટ ધેટ ટાઈમ નેસેસરી ટુ નો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધી રિજિયન. સો ઇફ યુ ડોન્ટ નો ધી હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધી રિજિયન ધેન યુ કાન્ટ ફાઇન્ડ ધી લિમિટ ઓફ ધી ઇન્ટિગ્રેશન. અને મિત્રો આપણને લિમિટ મળશે એ રિજિયન ઉપરથી મળશે. જે આપણે લિમિટ મેળવવાની થશે એ રિજિયન એ ઉપરથી મેળવવાની થશે. હવે મિત્રો ખાસ વસ્તુ એ યાદ રાખજો, જે આપણો રિજિયન બિલોંગ કરે છે એ કયા પ્લેનની અંદર બિલોંગ કરે છે? XY પ્લેનની અંદર બિલોંગ કરે છે. સો એવરી ટાઈમ વી નોટ ડ્રો our shape in XYZ plane, we just draw our region in just XY plane. હવે મિત્રો આગળ આપણે લિમિટ મેળવવા માટે ખાલી આપણો જે રિજિયન છે એને આપણે XY પ્લેનમાં જે રીતે નોર્મલી ડ્રો કરી છે એ જ રીતે ડ્રો કરીશું. Now here we write two notes related to double integration. So note down these two notes. Now first note is double integration R f of xy dx dy. Sometime here use the A or sometime use the R. So A or R denote the region bounded in xy plane. So double integration R f xy dx dy gives the volume under the curve f of xy and over the curve over the region R. મિત્રો જે આપણું ફંક્શન છે એફ ઓફ એક્સ વાય એ 3 ડાયમેન્શનમાં એક સરફેસ બતાવે છે. એ સરફેસ કેવી હશે એ તમે આ પિક્ચર્સમાં જોઈ શકો છો. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. એફ ઓફ એક્સ વાય always denote the surface in 3 dimensional plane. So also here we mention that z is equal to f of x y denote the surface in 3D. So its shape depend upon the equation of the function. મિત્રોનો શેપ એ ફંક્શનના કેવી રીતે ડિપેન્ડ થયેલ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ હશે. Now second note is if f of xy is equal to 1 then double integration R f of xy dx dy is equal to double integration R dx dy gives area મિત્રો આ બે નોટ ખાસ યાદ રાખજો. ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન એફ ઓફ એક્સ વાય ડીએક્સ ડીવાય gives the volume under the curve fxy over the region R. Second note is whenever function f of xy is equal to 1 means unity તમારું ફંક્શન હોય at that time double integration R fxy dx dy is equal to just remain double integration R dx dy. તો મિત્રો આ જે વસ્તુ છે એ એરિયા ઇન્ડિકેટ કરે છે. તો તમારું જે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન હશે એ એરિયા ક્યારે બતાવશે? તો કે જ્યારે f of xy is equal to 1 હશે ત્યારે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન R dx dy gives the area over the region R. તો મિત્રો જે આપણે xy પ્લેનમાં રિજિયન ડ્રો કરેલો હતો એનો એરિયા આપણને કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપશે. સો ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન R dx dy gives the area over the region R. સો ઇન શોર્ટ મિત્રો જે આપણે રિજિયન ડ્રો કરેલો હતો એનો એરિયા એ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન ડિનોટ કરે છે. સો ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન R dx dy gives the area over the region R. So keep in your mind these two things.
Now in next lecture we will discuss method to evaluation of double integrations.